ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். ஆங்கிலம் வாசித்தல் பயிற்சி பாடம் 6. இந்த பாடம் உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையான பாடம். இதில் தமிழ் எழுத்துக்கள் கொடுக்கப்படவில்லை. ஏன்னு சொன்னால் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே எளிமையானது. அடுத்து உள்ள பயிற்சியும் ரொம்ப சிம்பிளானது. இதுக்கு அடுத்த பாடத்தில் உங்களுக்கு தமிழ் எழுத்துக்கள் ஆங்கில எழுத்துக்கள் ரெண்டும் சேர்ந்து வர மாதிரி தரேன். இப்பொழுது இந்த வார்த்தைகளை நான் வாசிக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிள் தான். 3 எழுத்தாக இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள் நடுவில் ஈ வந்திருக்குது. அதை நான் வாசிக்க நீங்களும் திருப்பி சொல்லணும். பெட், பெக், பெல், பென், பெட், செல், den, fed, fell, get, hen, hem, hell, jet, leg, less, let, men, met, mess, pen, pet, red, cell, set, tell, 10, well, deaf. அடுத்தது கீழே உள்ள பயிற்சியை நாம் செய்ய போகிறோம். இங்கே நமக்கு நடுவில் என்ன எழுத்து வந்திருக்கு? ஏ என்ற எழுத்து வந்திருக்கிறது. இது இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த ஏயோட கடைசியில் ஒரு ஈயும் சேர்ந்து வந்திருக்குது. சரியா? இப்போ நம்ம வாசிக்கலாம். பேட், bait, cat, Kate, dat, date, fat, fate, get, gate, hat, hate, jet, jate, cat, Kate, let, late, mat, mate, net, Nate, pat, pate, rat, rate, set, sate, tat, date, wet, wait, zat, zate, yet, 8, Z,
ஜெயிட். இந்த காணொளி இவ்வளோதான். இதை கண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இதற்கு லைக் கொடுத்தவங்களுக்கு நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் செய்தவர்களுக்கும் நன்றி. அதுபோல் ஷேர் செய்தவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். உங்கள் அனைவருக்கும் ரத்னா கல்வி நிலையத்தினுடைய சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.